Dear students, welcome to today's lecture. In this lecture, we are going to discussing about the weighted resistor type DAC, and it is a type of DAC, that is a digital to analog converter. And in this lecture, we are going to discuss what is a analog value for different digital values or different bits, digital words by using this weighted resistor type DACs. Okay. Before going to the circuit diagram of weighted resistor type DAC, we should understand the concept of basic digital to analog conversion techniques. Okay, so DAC, that is this is a DAC, and the input to DAC is a digital signal, and the output to DAC is a analog signal. And the digital input, the input is represented by the number of bits. This input is represented by number of bits or digital code word. Digital code word, that is 001 or 100, 010, etc. Okay, and the output, that is an analog signal, that is a voltage or current. That is a voltage or current. The analog signal is represented by voltage or current. Okay. So in DAC, the input is digital and the output is analog, and the digital input is represented by D, that is equal to B1 by 2:1 plus B2 by 2:2 plus B3 by 2:3 plus etc. plus Bn by 2:n. And this is also represented by B1 into 2⁻⁻1 plus B2 into 2⁻2 plus B3 2⁻3 plus etc. Bn 2⁻n. Okay, so this is D. And the corresponding analog voltage, the voltage V0 is equal to, this is analog output. And this voltage V0 is equal to K into Vfs into this D, that is B1 2⁻1 plus etc. plus B2 Bn 2⁻n. And in this digital word, this B1 is an MSB bit, and this Bn, that is an LSB bit, and this Vfs is a full scale voltage. Okay, this is a basic digital to analog conversion techniques, and in this basic DAC we always given a reference voltage, that is VR, reference voltage, that is represented by VR, that is the reference voltage. Reference voltage is VR. VR is the reference voltage. Okay, so the output of DAC is B0 into B0 is equal to K into Vfs, B1 into 2⁻1 plus etc. Bn into 2⁻n, and B1 is an MSB bit, which is very, very important, and Bn is an LSB bit. Okay, that is a basic digital to analog conversion techniques. So the output voltage V0 is equal to K into Vfs, B1 into 2⁻1 plus B2 etc. Bn into 2⁻n. This is the basic digital to analog conversion techniques.
B1 is the MSB bit and its weight is VFS by 2, and Bn is an least significant bit, that is the weight of VFS by 2 raised to n. This is the symbolic representation of an n-bit digital to analog converter, B1 to Bn. This is an n-bit digital data, this is an MSB bit, this is LSB bit, and this is the analog data. This is the basic representation of an n-bit digital to analog converter. In digital to analog converter, there are two types of digital to analog converters, weighted resistor type and R2R ladder. Okay, in first type is weighted resistor type digital to analog converter. Okay, this is the basic digital to weighted resistor type digital to analog converter. This is the circuit diagram of a weighted resistor type digital to analog converter. In this we are using different resistors, and each resistance has different values, that is 2:1, 2:2, 2:3, etc., 2:n. And another one op-amp, that this op-amp is in summing amplifier configuration. In this weighted resistor type DAC, the op-amp is a summing amplifier, and the positive terminal is grounded, and in negative terminal we connecting one feedback resistance and different resistors, and the input to the different resistors are bits or binary datas. Here in this figure we represent n datas, that is B1. This is B1. This is B1. This is B1. This is B2, B3, etc., Bn, and each bit is weighted by its resistance. So B1 is weighted by the resistance 2:1 into R. B1 2:1 into R. B2 ആകുമ്പോഴോ 2:2 into R. B3 2:3, and Bn is 2:n into R. So each bit is represented by weighted by its resistance. That is the name weighted resistor type DAC. Suppose n bits ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ the റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 2:1 മുതൽ 2:n വരെ ആയിരിക്കും. 3 ബിറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 2:1 മുതൽ 2:3 വരെ ആയിരിക്കും വെയിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇനി ഈ സർക്യൂട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഈസ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ആണ്. സോ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് ദിസ് ഈസ് 0. The voltage is 0 volt. So automatically by the concept of virtual current, virtual ground, this voltage is also 0. And we already know that there is no current entering into the op-amp. So this I0, this is an ideal op-amp. So consider this is an ideal op-amp. So the current I0, that is equal to I1 plus I2 plus I3 plus etc. In. This is a representation of current. And suppose this is bit B1, B2, B3 etc. up to Bn. There are n number of bits. And if any bit is 0, then the corresponding switch is connected to ground. If any bit is 0, then the switch is connected to ground. If any bit is 1, then the switch is connected to this reference voltage VR. This is very important. If any bit is 0, then this corresponding switch is connected to ground. If any bit is 1, then the switch is connected to VR. That is a reference voltage VR. Suppose it is, sometimes it may be minus VR or plus VR, that is no problem. So VR. Then suppose then the current flow will take place through this particular resistance if the switch makes connection to minus VR. Suppose bit 2 is connected to 0, bit 3 0, bit n is 0. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ MSB ബിറ്റ് മാത്രമാണ് VR-ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരെൻഡിലുള്ള വോൾട്ടേജ് VR ആണ്. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് മാത്രമാണ് VR-ലേക്ക്
ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് മാത്രമാണ് 1, ബാക്കി എല്ലാ ബിറ്റും 0 ആണ് എങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് 2:1 ഈ വെയിറ്റുള്ള ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് VR കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ആ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരെൻഡിലുള്ള വോൾട്ടേജ് -VR അതർ എൻഡിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണ് 0 കാരണം ഈ പ്ലസ് ടെർമിനലിൽ 0 വോൾട്ടാണ്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആണ്. അതുപോലെ ഇതൊക്കെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരെൻഡിലുള്ള വോൾട്ടേജ് 0 അതർ എൻഡിൽ 0. സോ ഇതിലെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയില്ല. ഇതിലെ കറണ്ട് ഫ്ലോ there is no current flow. Only the current flow will take place through this particular resistance if the switch makes a connection to -VR. If switch makes a connection to ground, then no current flow to the resistance as both ends of such resistors are getting connected to 0 potential. Okay, so this is the expression for I0 is equal to I1 plus I2 plus etc. IN. Then what is I1? I1 is equal to this voltage divided by this resistance value into V1. So VR by 2:1 into R V1. I2 VR by 2:2 into R V2. I3 VR by this voltage VR by 2:3 into R I3. Okay, etc. up to IN. So this is the circuit diagram of weighted resistor type DAC and the equation for I0. Then I0 is represented by VR by R into B1 into 2⁻1 plus B2 into 2⁻2 etc. Bn into 2⁻n. Okay, this is the equation for current. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ വെയ്റ്റഡ് റെസിസ്റ്റർ ടൈപ്പ് DAC സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ദെൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ എക്സാമ്പിൾ 1. Example 1, that is 100. The very important point, അതായത് നമ്മൾ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ MSB ബിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ പോയിന്റിലാണ്. ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ B1 B3 അല്ല B1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പോയിന്റിലാണ് MSB ബിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ BN എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് ടെർമിനലാണ് LSB. അതായത് ഒപ്പാമിനോട് ചേർന്നുള്ള ബിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് MSBയും ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ് LSBയും ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ 100 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ MSB ബിറ്റിൽ ഏതാണ് 1 ആണ്. ദിസ് ഈസ് MSB ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് LSB. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പാമ്പ് അതായത് ഇവിടെ ഓൾ ബിറ്റ്സ് ആർ 0, ഓൺലി MSB ബിറ്റ് 1 ആണ്. ഓൾ ബിറ്റ്സ് ബാക്കിയുള്ള ബിറ്റ് 0 ആണ്, ഓൺലി MSB ബിറ്റ് മാത്രം 1. സോ ദ പ്ലസ് ടെർമിനൽ ഈസ് ഗ്രൗണ്ടഡ്, മൈനസിൽ RF എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് RF. ദിസ് ഈസ് വി ഔട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഈ ഒപ്പാമിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ബിറ്റാണ്. ഫസ്റ്റ് എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം ഇവിടെ? 3 റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം അല്ലെ? 3 ബിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. സോ 3 റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം. റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ 2:1 into R, 2:2 into R, 2:3 into R. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് 1 ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് സ്വിച്ച് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു VR, റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് -VR കണക്ട് ചെയ്യും. ഈ സ്വിച്ചോ സെക്കൻഡ് ബിറ്റ് 0 ആണ്. സോ ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട്. തേർഡ് ബിറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ 0. സോ ദിസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഓൾസോ 0. സോ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ബിക്കോസ് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0, ഇവിടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ 0. സോ ദർ ഇസ് നോ കറണ്ട് ഫ്ലോ. ഈ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ഹിയർ 0. സോ ക്യാൻസൽ ദീസ് 2 റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ദ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയായി മാറും? ദ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. ദിസ് ഈസ്
plus terminal is grounded, this is minus, this is RF, and the circuit is only 2R, and 2R ൻ്റെ minus VR. ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു മൈനസ് വോൾട്ടേജ് VR-ഉം ബാക്കി ഉള്ള ഈ ഇത്രയും പോർഷനും, അതാണ് നമ്മുടെ ഈ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so the circuit is minus plus, this is grounded, this is 2R, and this is minus VR, then one feedback resistance RF, this is Vout. So ഇങ്ങനെ ഒരു ഒപ്പാമിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കിട്ടി നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. സോ Vout ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് RF ബൈ RI ഇൻറ്റു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. So this is equal to minus RF by RI is equal to input resistance is 2R into input is, here the input is minus VR, that is equal to minus into minus plus VR by 2 into RF by R. This is Vout, and this Vout is equal to VR by 2. If RF is equal to R, RF is equal to R ആണെങ്കിൽ this RF is equal to R ആണെങ്കിൽ RF and R will cancel, then Vout is equal to VR by 2. This is the output voltage. അപ്പോൾ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് VR by 2 കിട്ടിയത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്? when the input is 1 0 0, only MSB bit is 1, then the output voltage is VR by 2. okay, ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് LSB ബിറ്റ് വട്ടനാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക, ബാക്കി എല്ലാ ബിറ്റും 0 ആക്കുക. ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ എക്സാമ്പിൾ 2. ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ nth bit is 1, nth bit is equal to 1. all bits are 0, all bits are 0, all other bits are 0, that is LSB equal to 1, LSB equal to 1, that is the condition is 0 0 1, 0 0 1, 0 0 1. so the circuit is minus plus is grounded, this is Vout, this is RF, and all bits are 0, only nth bit is 1. so first bit switch resistance is connected to 0, അങ്ങനെ 2 raised to nth bit equal to 1, that is LSB equal to 1, it is 0 0 1 is the condition. The circuit is minus plus, plus is grounded, മൈനസിൽ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് 0 ആണ്, സെക്കൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് 0 ആണ്. അങ്ങനെ ഏത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം, അതായത് 2n വെയിറ്റുള്ള എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം മൈനസ് VR കണക്റ്റഡ് ആവും, ബാക്കി എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസും 0. ആൻഡ് സോ ഫോർ MSB equal to 1, then Vout is equal to V. ഓക്കെ, നമ്മൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് MSB ബിറ്റ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ
V out is equal to VR by 2. LSB 1 ആയ കേസിൽ V out is equal to VR by 2 raised to n. സോ നമുക്ക് ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് ജനറലി നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് V out is equal to VR into this is B1 first MSB bit 1 ആണെങ്കിൽ VR by 2 B1 by 2 raised to 1 plus B2 by 2 raised to 2 plus etc. Bn by 2 raised to n. Okay, this is MSB and this is LSB. This is LSB. So MSB bit 1 ആണെങ്കിൽ B1 by VR into B1 is 1 by 2. LSB bit 1 ആണെങ്കിൽ VR into 1 by 2 raised to n. Suppose the bit is 2 bits are equal to 1, that is 1 0. Then what is V out? V out is equal to this is MSB bit, this is bit B1, this is bit B2 and this is bit B3. So VR into B1 is 1 by 2 plus B2 is 1 by 2 square 4 plus 0. That is 1 by 2 plus 1 by 4, that is equal to 3 by 4 VR. This is the expression for output voltage. So the final expression is V out is equal to VR into B1 by 2 raised to 1 plus B2 by 2 raised to 2 plus etc. Bn by 2 raised to n. Only one condition is there, this ഇവിടെ ഒരു RF by R ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, നമ്മളിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് RF by R is equal ആണെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ വരും? RF by R into VR into B1 by 2 raised to 1 etc. അങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് V0 is equal to I0 into RF. I0 നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. VR by R into B1 2 raised to minus 1 into ഇവിടെ ഒരു RFും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ. Here 1 RF into VR by R into this into RF. So this is expression for output voltage. Okay. ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കുക. ഈ ഗ്രാഫിൽ 0 0 1 ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എന്താ 1/8 VR. 0 1 0 ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. RF is equal to R എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ 0 1 0 ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 0 1 0 ആകുമ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക് 0 1 0 0 1 0. Then V out is equal to VR into B1 by 2 plus B2 by 2 square plus B3 by 2 cube plus etc. അങ്ങനെ പോവാണ്. So VR B1 0 ആണ്, 0 plus B2 1 ആണ്, 1 by 4 plus B3 by B3 0 ആണ്. So the answer is VR by 4. 0 1 0 ആണെങ്കിൽ VR by 4. ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 0 1 0 VR by 4 എന്ന് പറയുന്നത് 2/8 1 by 4 ആണ്, VR by 4. അങ്ങനെ 0 1 1 ആണെങ്കിൽ VR by 3/8 into VR. ആ ഇക്വേഷനിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടും. So this is the circuit diagram of weighted resistor type DAC, and the main disadvantage is here we need the value of resistance. Weighted resistors 2 raised to n range വരെയുള്ള resistance value വേണം. That is the main disadvantage. And another drawback is accuracy and the stability cannot be strictly maintained in this circuit. The first drawback is, first point is accuracy and the stability cannot be maintained, and the second is largest resistor value needed that depends on n number of bits, and it cannot be used for n greater than 8. Okay, this is the drawbacks of weighted resistor type DAC. Okay, അപ്പോൾ ഈ വെയ്റ്റഡ് റെസിസ്റ്റർ ടൈപ്പ് DAC ആ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആ 3 എക്സാമ്പിളും വെച്ചിട്ട് വേണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
ദെൻ ഈ ഗ്രാഫ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം. അതാണ് ഈ ലെക്ചറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.